Good evening, all of you. Can you hear me? Yes, madam. Hari. Hari putte. Bahinawada? Bad weather conditions? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Anyway, if you have any difficulty with joining the class, okay, due to bad weather condition or heavy raining, you can't hear anything, or due to any connection issue, don't worry, you can watch the recording. ඒ වුණාට කවුරු හරි bad weather condition හරි bad connection issue හරි මොකක් හරි කියලා කම්මැලිකමට නම් ඇවිත් ඉන්නේ අන්න එයාට නම් recordings බලන්නේ කොටු නෑ හරිද එයාට recordings බලන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ටීචර්යාට හොඳයි නම් මට හොඳ නැද්ද? ඉතින් එයාට කරන්න දෙයක් නෑනේ පුතේ. හරිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විතරක්ම recordings බලන්න නැත්තම් පුළුවන් උපරිම live class එකටම join වෙන්න. ඒක තමයි ඔයාට හොඳම දේ. මොකද ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ පැය දෙක ඔයා දැන් පැය දෙක මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවනේ. ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි තනියම රෙකෝඩින් එකක් බලනකොට එහෙම කරන්න බෑ. ඒකින්ද තනියම රෙකෝඩින්ස් බලන්න ඉන්නවට වඩා පුළුවන් තරම් ඔයාලා මේ මාත් එක්ක ලයිව් ක්ලාස් එකේ ඉඳගෙන ඒ වැඩ ටිකේ පැය දෙක පුරාවට කරගන්න එක තමයි ඔයාලට ඒ වෙලාවෙ ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් වෙන්නේ. හරිද? Okay, we have already finished with the first two lessons. What are the first two lessons? Number, pattern lesson and perimeter lesson. No, we discussed the concepts relevant to that. But teacher, you didn't do much exercises. No, yes, I didn't discuss much exercises, but I gave you work. How to be a teacher for you. Ne? ඔයාටම ටීචර් වෙන විදිය කියලා දුන්නා නේද? දැන් කො බලන්න මට නම් එහෙම එයාටම ටීචර් වෙච්ච දෙන්නයි හම්බ වුනේ. කො බලන්න වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එකක් ගත්තු කට්ටිය කවුරු හරි මොනවද ප්‍රශ්නයක්ද? Excuse me, madam, I'm a newcomer. How many pages I need to get? ඒ කියන්නේ මේ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරන්නද පුතේ? Yes, madam. pages තියන්න එපා. ඔයා දැන් මෙතන ඉඳන් කන්ටිනියු කරන්න. හරිද? අර pages ටිකට ඔයා ඒ කියන්නේ මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ කොච්චරක් දරින්නේ කියලා. ඒක ඔයා මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා රෙකෝඩින්ග්ස් 4ක් තියෙනවා. ඔයා එහෙම නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරනවා නම් ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් 4 හිමීට බලලා පොඩි 40 විතර පොතක් අරගෙන ඒකේ ලියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ පොත් දෙක එකට කරගන්න. එතකොට හරි දැන් මට කියන්න බෑ කොච්චරක් තියෙනවද එහෙම කියලා. හරිද? හරි. ඔව් ඉඳුවරයි අපේ සයිලි මට ඔව් පුතේ Teacher, I'm also a newcomer. හරි මම දන්නවා අද මෙතන ඉන්න නිව්කමර්ස්ලා 5 දිනක් විතර මට දකින්න පුළුවන්. ගිය සතියේ හිටියට වැඩි 5ක් 6ක් විතර ඉන්නව නේද? හරි. හැමෝටම මම කියන්නේ දැන් මම දීලා තියෙන චුටි වැඩක් අපි පාඩම් 2ක් ඉවරයි. ඒ දෙකේ ඔයාලා ගානක් හදන්න ගානක් රීඩ් කරද්දී ඔයාලට ඕන වෙන වචන ටික, කැල්කියුලේෂන් ටික, ඒ concepts ටික මම ඩිස්කස් කරලා ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ exercises දැන් ගොඩක්ම ටෙක්ස්ට් බුක් එකට මම ගොඩාක් යන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක දෙනවා. හැබැයි මම ඒක අත්‍යවශ්‍යම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හොඳම ගානන් ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ ඩිස්කස් කරනවා. හැබැයි මම ගොඩාක් ටෙක්ස්ට් බුක් එකටම යන්නේ නැහැ. මොකද දෙපාරක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකම දෙක් නේද? අලුත් දෙයක්ත් කරන්න එපා. ඒක නෝබල් ක්ලාස් එකකට. මම ඔයාලට හැමෝටම කියන්නේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එකක් ඕනේ පුතේ අපිට. හරිද? ඒක තමයි ඔයාලගේ කවුරු වෙන්නේද? දැන් ඔයා ටීචර් වෙනවා නම් එයා තමයි ගෝලයා වෙන්නේ නේද? ඔයා තමයි දැන් ඔයාම තමයි ගෝලයා ටීචර් දෙන්නම. ඔයා දැන් අපි පාඩමක් ඉවර කරන්න ඔයා කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩ ගහන්න බෑ. හොඳයි මම දැන් ටීචර් 30 weeks වලින් ලෙසන් එක ඉවර කරා නම්
ඒකට රිලේට් වෙන ඔක්කොම ගණන් ටික ඔය කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට කරගෙන යන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි පුතේ. දැන් අපි ඇත්තටම එකක් අපි කරන්නේ මේ knowledge එක හදාගන්නනේ. අපි maths වලට ඕන base එක හදාගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒ ටික. ඊළඟට මේ base එක හදද්දී ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ අපේ මේ subject එක ඇතුලේ තියෙන words මොනවද කියලා. හරිද? ඒක different kind of words are there. And especially you are English medium students, then when you have given a question relevant to the in English, you should be able to write the answer. That means you should be able to understand the question clearly. So for this, you need a collection of words. We call it is vocabulary. No? අපිට හොඳ vocabulary එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න. ඔයාලා එතකොට අපි උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් ඔයාලා දැන් ක්ලාස් එකකට ගියත් ඔයාලා කරන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක. හරිද? ඊළඟට මේ ඉස්කෝලේ ගියත් ඔයාලා පෙරලා ගන්න ටීචර් කීවෙනි පිටුවද කියලා අහනවා ටෙක්ස්ට් බුක්. ගෙදර ආවිලා ටීචර් හෝම්වර්ක් දීලත් බලන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක. හැම වෙලේම ඔයාලා ගාව තියෙන ටෙක්ස්ට් බුක් එකයි ඔයාලා වැඩ කරන එක්සර්සයිස් බුක් එකයි විතරයි. හැබැයි ඔයාලට එක්සෑම් එකට ගියාම එතනදී ඔයාලට හම් වෙනවා පිටු 4ක හරි ඔව් පිටු 4ක නැත්නම් 5ක විතර ලොකු පොලයක් නේද? ඒකේ තියෙනවා චූටි චූටි ප්‍රශ්න 20ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න 7ක් කොහෙද දීලා කියන ප්‍රශ්න 5ක් තෝරගන්න කියලා. ඒක වෙනස්. ඒකට මේ ස්ට්‍රක්චර් එකම වෙනස්. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් පාට පොතක් දැකලා භාගෙට ගියාම ඔයාලට පේන්නේ සුදු කළු කොලයක් විතරයිනේ නේද? එතකොට ඕක තමයි ඔයාලට හම්බෙන පළවෙනි අමුතු දේ. හොඳද? අර එකක් දව සබ්ජෙක්ට් 9ක් විතර 10ක් විතර තියෙනවා. ඒව අතර දැන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ මෙයා. එතකොට මේ තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ පළවෙනි අමුතු දේ. එතකොට ඔයාලා ඒකෙන් චුට්ටක් අත් මිදෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා පුතේ පේපර් දැකලා තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද පේපර් එකක් එන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ටර්ම් ටෙස්ට් තියලා තියෙනවා. හැබැයි ටර්ම් ටෙස්ට් එකකට යන්න කලින් පේපර් දකින්න ඔයාලට ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා නේද? PDF විදිහට ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් පේපර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එක. මොකද ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ටිකක් වැඩි. වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේම ආපු මොකද ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් වල ඒක වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස්ම කියන්නේ නෑම ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් වල ස්ටෑන්ඩ් එක වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගොඩාක් ඒ කියන්නේ එක්ස්පර්ට්ස් ටීචර්ස්ලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට කලින් ඒ උත්තර මේ දීලා ඒවා ඩිස්කස් කරලා ඒ පේපර් එක හොඳයි. හරිද? අනිත් පේපර් බුක්ස් මම නරකයි කියනවා නෙවෙයි ඒවත් හොඳයි. හැබැයි මම අරක තමයි වැඩි තැනක් දෙන්නේ. එතකොට මේ පොතක් ගත්තාම ඔයාලට ඒකේ අර ඕගොල්ලෝ විභාගයට එන ඒ වගේම පේපර් ටිකක් තියෙනවා. පේපර් 6ක් 7ක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්نين කියලා මේ පාඩමෙන් කියලා මේ අඳුර ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේකකින්ද තමයි මම ඔයාලට මෙහෙම lesson wise අර පේපර්. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? අර ටෙක්ස්ට් බුක් එක පෙරලනවා වෙනුවට තම අලුත් පොතක්. මොකක්ද? දේව පොතක් පෙරලනවා. ඔයා දැන් ඔන්න දැන් මම නම්බර් පැටර්න්ස් ඉවරයි. ඔයාලා නම්බර් පැටර්න් lesson එකෙන් තියෙන ගණන් ටික අහනවා. කාටද ප්‍රශ්නයක්ද? Teacher, can you speak in English, please? Sure. Sorry, Sahida. Then you can you turn the pages in the paper book. Okay, then you are going to identify the questions relevant to this each of the lesson. Then when you see the question, then you know this is a question based on this lesson. Otherwise, when you go to the exam, you are very confused with everything because the hall is silent. You have very confusion. So now then you have to select the questions also under this situation. So to get rid of all this and by gaining the relevant knowledge to the particular lesson, you can do this lesson wise revision by yourself. Okay, then how to be a teacher to yourself? Now when I complete all the relevant concepts relevant to the lesson, you have to take that paper book and you have to select each of those lesson questions. Okay, then do them. I have sent you some exercises that have been done by some students, so you can get a knowledge how to do this one. Okay, so then after
You can check whether your answers are correct. So take a red pen, you can mark. Doesn't matter, okay? ඔයාලම අර answers ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම කාට හරි අම්මට තාත්තට හරි පෙන්නන්න නැත්නම් මට පෙන්නන්න. ඔයාලා එහෙම රවට්ටන්න එපා. දැන් ඔයාලක අවුරුදු කීයක ළමයිද? අවුරුදු 13ක විතර ළමයිනේ නේද? ඒකට කාටවත් කවුරුවත් බොරු කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට එක ගානද හදන්න පුළුවන්. ඒක හදලා මට වටීච මම එකක් හැදුවා මේක හරිද? මට මෙච්චරයි ඩීච පුළුවන් වුණේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හැමෝම යන්නේ බින්ද. මෙතන ඉන්න පුළුවන් සමහරක් විට ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ලකුණු 80ක් 90ක් ගන්න ළමයි. හරිද? එතකොට එයාලා කොහොමත් මේ වැඩ ටික හරි පිළිවෙලට කරන ළමයි. එහෙනම් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ අචීව්මන්ට් එකට ගිහින් තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්න පුළුවන් ලකුණු 50ක් 60ක් ගත්ත ළමයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලන්නේ කොහොම හරි 70ට 80ට ලං වෙන්නේ. එතකොට එයාලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. දැන් නොදන්න හින්දානේ මොන හරි යාළුවට තිබ්බ ඩවුට්ස් හින්දානේ මේ ලකුණු අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කරගද්දි හිර වෙන තැන් මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න දැන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ අතර දැන් ආන්සර් ෂීට් එකනොත් බලලා මේ කරෙක්ට් කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඉන්න පුළුවන් මෙතන සාමාන්‍ය 20 30 විතර ළමයි ඉන්න පුළුවන්. එයාලට පුළුවන් පුතේ ඔයාලා ඉස්සල්ලාම යන්නේ එකපාරටම 75ට යන්නත් පුළුවන් බැරි නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි නගින්නේ. අපි පඩිපෙළක් නගිනකොට දැන් පඩිපෙළක් මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? කොහොම පඩිපෙළක් තියෙනකොට අපි පඩියෙන් කොහොමනේ යන්නේ. අපි එකපාරට මෙහෙම යනවද? මෙහෙම යන්නේ වැටෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා අපි දැන් බිඳුවෙන් ඉඳන් ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් මෙතනට යන්න පුළුවන්. හරිද? 0 20 ඊට පස්සේ 50 ඊට පස්සේ 60 කොහොම ගිහලා එයාට 80ට 90ට රීච් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම කෙනෙක්ට බැරි නෑ මේක. හරිම ලේසි සබ්ජෙක්ට් එකක්. හරිද? වැඩේ තියෙන ඕගොල්ලෝ හරි පිළිවෙලට කන්ටිනියස් ඇටෙන්ඩන්ස් එකක් තියාගන්න ඕනේ. කන්ටිනියස් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. මම මේ ගයිඩ් කරන විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට මේකේ අලුත් දෙයක් නැහැ. ඔයාලට හරි සාමාන්‍ය විදිහට ස්කෝර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මම එහෙනම් මම ඔයාලට පොඩි රෆ් අයිඩියා එකක් දුන්නේ අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ ඔයාලා දැන් අලුතෙන්ම ආපු අය ඉන්නවා සහ කීය සතිවල ආපු අය ඉන්නවා. එයාලා ඉක්මනටම පේපර් බුක් එකක් ගන්න. මම අර ෆොටෝස් දාලා ඇති ගෲප් එකේ ඒ දරුවෝ කරලා තියෙන විදිහට ඔයාලත් කරන්න එක පේපර් එකකට හරි ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ පේපර් එකේ අන්න නම්බර් පැටර්න් ලෙසන් එක මෙන්න මේක කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක. ඒක වැදගත්. ඊට පස්සේ ආයාල එක කරන්න try කරනවා. මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා මොනවද අහලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ triangular numbers කියන්නේ? කොහොමද මේ triangular number pattern එකේ මේ general term එක මොකද්ද general term කියන්නේ? ඔන්න කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ? ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ආලා ඊට පස්සේ ආයි ප්‍රශ්නයක් කරද්දී ඔය ටිකම තමයි අහන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අරකට වැඩි චුට්ටක් ලේසි වෙනවා. හරිද? එකක්වත් කරගන්න බැරි ළමයෙක් ඉන්නවා නම් කරුණා කරලා එතකොට මගෙන් අහන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම එයාට වොයිස් කට් එකකින් හරි කියලා දෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා බලන්න මගේ රෙකෝඩින්ස්. හරිද? රෙකෝඩින්ස් මුලින් ඉඳන් බලලා ඊට පස්සේ නොතේරෙන තැනක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් අපි ඩිස්කස් කරමු. හොඳයි මම පොඩි රිවිෂන් එකක් ගන්නවා කොහොමද next month මැද විතර. එතකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් මිස් වෙච්ච ඒවා අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. හරි අද අපි යනවා අලුත් lesson එකකට. It is our third lesson. Lesson number 3. Lesson number 3 is angles. Okay. හරි. දැන් angles ගැන you should have learned about the angles in the grade 6 and 7. Okay. Then what is an angle? How an angle is formed? Okay, please give your ideas for බලන්න. ඔයාලා angles ගැන දන්න දේවල් කියන්න බලන්න මට. How the angles form? Yes. Sayuli, Senula. කියමු බලන්න කොහොමද සයිලි ඉන්නවද අද? ඔක්කොම මට S අකුරු විතරක් වගේ තියෙනවා. සුජිත සයිලි නෑ නේද? තනුද ඉන්නවද? නෑ. අද මගේ පරණ ගෝලියෝ ටික ඇබ්සන්ට්ද? හරිද? කියන්න බලන්න yes Sahida tell me how an angle is formed. Yes. කොහොමද angle එකක් හැදෙන්නේ? Yes, Sindhuwar. Don't know. තියාගන්න තේරෙන්නේ නැද්ද? straight line දෙකක් meet වුනහම Very good. Very good. Well cleared answer. Okay.
එතකොට ඔයාලගේ තේරෙන භාෂාවෙන් මමත් කියලා දෙන්නේ straight line segments දෙක එකට හම්බ වුණාම when the two straight lines meet each other angles form. Okay, that's how angles are formed. Then for this meeting, okay, then එතකොට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ එදිනෙදා භාෂාවෙදිත් අපි කතා කරන්න පුතේ meet වෙනවා කියලා හරිද? ඒ කියන්නේ ගවාලට හම්බ හිතන්නේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් කොන්න එකට හම්බ වෙනවා. පාරේදී ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ආට පුණගෙන එනවා. මචං කොහොමද? ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ගණන් පන්ති ගියාද? ඉස්කෝලේ ගියාද? ඕනම කතා. මේ meet එකක් ගන්න ඔයාට හිතෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ දිනදා ජීවිතේදී අපි හමු වෙනවට කියනවා. දැන් maths වලට ආවහම straight line segments දෙකක් meet වෙනවා කියන එකට අපි කියනවා පොඩි වචනයක්. හරිද? ඒ වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් මේ ඉඳන්ම we call that now we're grade 8 intersect. Okay, what is mean by this one? Simply intersect mean meet. Okay, හමු වීම. Intersecting means this හමු වීම. That means meeting. Intersect means meet. When two straight line segments meet each other, angles are formed. Okay, then here they are the angle. Then look at here, this is an angle, this is an angle, this is an angle, this is an angle. Okay, that's so we call this one. Then බලන්න මේක මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා තියෙන මෙහෙමනේ. ඔන්න straight line එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ straight line එක තව මෙහෙට වෙනවා. ඔන්න තව straight line එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ angle එකක් කියලා දාන්නේ මෙන්න. නේද? ඔන්න මේ තව straight line segment එකක් කියලා හම්බ වෙනවා මෙතනදී. මේ තින්ට මේ මොකද්ද? straight line segments දෙක meet වීම. හරිද? Intersecting two straight lines. Here angles form. Here also it is such kind of meeting. හමු වීමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. So this is we call the intersection. or intersecting කියලා අපි කියන්නේ. Okay? Then for now here an angle is formed. Now where the angle? This is the angle. Okay? Now you can see that there are two straight line segments. So we call these arms of an angle. අපි මේවට කියනවා arms කියලා. Okay? Arm. This is an arm. This is an arm. Okay? Then for this meeting point, that means we called intersecting point. හමු වන ලක්ෂය. ලක්ෂය කියලා කියන්නේ මේ මොකක්ද? තිතක් වගේ. හරිද? හමු වෙන point එක. දැන් අපි කියනවා intersecting point කියලා. හරිද? සිංහලෙන් නම් මේකට කියනවා ඡේදනය කියලා. ඡේදන ලක්ෂය කියලා කියනවා. Intersecting point. ඒ වගේ ඔක්කොට ඕන වෙන එක නෑ. This is intersecting point. So when it comes to the angle, an intersecting point is called what? It is called as the vertex. Vertex of an angle. Then there are two main things in an angle. There are two arms and a vertex. These arms are formed by straight line segments and vertex is the meeting point or intersecting point. Okay? These are the parts of an angle. Parts of an angle. Okay, write down this one. Before that, okay, write down the main topic, lesson 3, angles. Then after, let's write how angles form. First of all, write the lesson 3, angles. Then after, let's write about how angles form. By intersecting. We called meeting
by intersecting straight line. No need to be two straight lines, okay? Just on, like, can be many more straight lines, okay? By intersecting straight line segments, angles are formed. Angles are formed. Then after write down parts of an angle. ඊට පස්සේ අපි angles වල parts ටික දාගමු. Madam, මේක අඳින්න ඕනද? ඔව් පුතේ ඇඳලා ලියා ගන්න. දැන් හිමීට ලස්සනට වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට ලස්සනට ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? Right. After we name the parts of an angle, then let's remember that we have learned how to name an angle. දැන් පුතේ අපි මොනවද? අපි angle එකක තියෙන parts ටික identify කරා. Then after we should know that how we name an angle. කොහොමද angle එකක් නම් කරන්නේ? හරිද? දැන් මෙහෙමනේ. දැන් අපි ස්කෝල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගන්නකො. හරිද? හිතන්නකො දැන් මම ගන්නවා සයුලි රණුදී ගන්න. ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දෙන්න. එයාගේ ක්ලාස් එකේදී සයුලි රණුදිව දැක්කොත් සයුලි දන්නවා එයාට රණුදි කියලා කතා කරනවා. රණුදි කොහොමද කියලා අහන්න දන්නවා. රණුදි සයුලිව දැක්කම මම සයුලි හොට කොහොමද YC ස්කෝලේ ආවේ නැති කියලා එහෙම අහන්න දන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඇන්ගල් එකක් දැක්කහම ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපි එයාව නම් කරන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඒ දැන් හිතන්නකෝ රණුදිට සයුලිවත් රණුදිවත් කියන්නේ ඇයි අපි දන්නවා එයාගේ නම මොකක්ද කියලා නේද? අන්න ඒ වගේ ඇන්ගල් එකක් දැක්කහම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද එයාගේ නම කියලා. හැබැයි මේ දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ ඇන්ගල් එක නමක් කියන්න බෑ. නමක් කියන්නේ මෙයාව නේම් කරන්න බෑ. හරිද? මොකද මෙයාගේ මේ ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් ටික දීලා නැහැ. ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් යූස් කරලා තමයි අපි ඇන්ගල් එකක් නේම් කරන්නේ. හරිද? ඔන්න බලන්න. Write down a subtopic like this. Naming an angle. This is very important. ඔයාලා හරියට angle එකක් නම් කරන්න දන්නේ නැත්නම් geometric lessons හරිම අමාරු වෙනවා. හරිද? මේක තමයි basic. හරියට ඉගෙන ගන්න කොහොමද angle එකක් name කරන්න කියලා. හොඳද? හරි, may I erase this one? Okay, teacher. Have all of you finished with this? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I will draw an angle. This is some different one. Look at one angle. Then there's here the vertex, no?
Then I am going to include some English letters. Here AB straight line segment meet BC straight line segment at B. Okay, like this. Now here there are three English letters. So by using these English letters, we are going to name this angle. Okay, this is the angle. So when we name this angle, always remember that we write the English letter in the vertex at the middle, B. And the other two English letters write either side of the vertex English letter. A, B, C, angle. So instead of writing this angle, word angle, we can use it kind of this way. Small hat is kept on the top of the letter in the vertex of an angle. Okay, we can't put it like this. That means there's no meaning for this one. Okay, then other way we can write that B in the middle and we can write C first. Doesn't matter. Okay, CBA angle. Here also, what you have done is you should have written B in the middle and that should be on the top of the B. CBA angle. Okay. Now look at, there are some cases like this. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ. හරි මේක ලියාගන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න angles name කරන් දෙන තැන. Okay, name the each of the angles of this triangle. Name කරන්න බලන්න. කොහමද? Look at PQR P, PQR. R. We write it like this. Okay. Then Q, P, R. R. Q, P, R. And Q, R, P. Q, R, P. Here there's another way to write this. මේක තව විදිහකට කියන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කිව්වොත් R, Q, P කියලා. Is it wrong?
No. You have to check whether what is the letter in the middle of the two letters. Here we can write R, P, Q. Next, P, R, Q. Okay? In the both way we can write this. Did you understand? තේරුණාද? පැහැදිලිද? හැමෝටම. Understood, teacher. Yes, teacher. Okay. Then පුතේ දැන් angle is a measurement. Okay? Angle කියලා කියන්නේ measurement එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් හිතන්නකෝ length එකක් කියන්නේ මොකද්ද? It is a this now. If I want to take the length of this straight line segment, I have to measure the distance from this point to this one. It is called the length. Then how we take this? An angle is as a measurement. Now if I said you that the angles are formed by meeting the straight line segments or intersecting the straight line segments. And I am saying that an angle is a measurement. How it can be a measurement? It can be a measurement, the term or the round that it moves from here to here. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට යන round එක නැත්නම් කොච්චර magnitude එකක්. හරිද? Then how we measure this one? You have done this in the grade 7. What is the instrument that help to measure the angles? Protector. Protractor. Protector. Very good. Protector is used to measure an angle. Okay, write down. Put a star mark and write. Is used to measure an angle. Okay. And what is the unit that we use to measure an angle? Degrees. Degree. Okay. Next slide. Standard unit that is used to measure angles is degrees. Okay. Then how we write the degrees? අපි කොහොමද degree වලින් measure කරපු එකක් ලියන්නේ? Now you may think that you can draw an angle kind of this way. If we measure this using a protractor, it gives that the magnitude of this an angle is 30. Then 30 degrees written as how? We write small circle at the top of the right hand side.
Okay, finish with the writing. Yes, teacher. Then let's write. Next one is we are going to identify types of angle. Angles වර්ග තියෙනවා පිටේ. හරිද? What are the types of angles you know? ඔයාලා දන්නවා. කියාගෙන යමු බලන්න. Acute angle, right obtuse angle, angle, reflex right angle, angle, obtuse straight angle, straight angle, reflex Very angle. good. Very good. You know what are the types of angles. Okay, then let's write down about this one. අපි වෙනස් කරලා ලියාගමු. ඔන්න හරි පිළිවෙත් කියමු. ලියන්න subtopic acute angle. When we consider an acute angle, it is less than 90 degree. What is meant by 90 degree? That means a right angle. We call when the magnitude of an angle is 90 degree, it is named as right angle. Okay. Then we categorize other angles according to right angle. Okay. So right angle is formed like this. No, මෙහෙම right angle එකක් තියෙනවා. Then when an angle is formed less than right angle, මේ right angle එකට වැඩි මේ බලන්න. මෙන්න මෙයා මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. So in this case we call it is an acute angle. Okay, so we can say that an acute angle is less than 90 degree. Okay. In the magnitude කියන්නේ size එක. හරිද? Angle එකේ size එක. When the magnitude of an angle is less than 90 degree, it is called as an acute angle. It is called as an acute angle. Write down. Then Pute, now you know how to identify identify the magnitude of an angle. Then we say that when the size, so the magnitude of an angle is less than 90 degree on right angle, it is called as an acute angle. Therefore, can you tell me what are the examples for an acute angle? Let me කියන්න බලන්න. Acute angle එකට examples. Here I will write 30 degrees an acute angle. Then any value less than 90 degrees. 25 degrees. 25 degrees, 50 degrees. 75 degrees. 75 degrees. 85 degrees, 85 degrees. What else? 89 degrees, Very good. 89 degrees. What is this an acute angle? Yes.
Yes, because it is less than 90 degrees. It will be like this. Okay, මෙන්න මෙහෙම චූටි angle එකක් වුණා. පොඩි. හරිද? Okay, have you finished with the 90? If so, let's move to next one. Right angle. When the magnitude of an angle is, here it is less than, but now is 90 90 degrees. degrees. Yes, very good. ලියනා ඉන්නවනේ ඉක්මනට ලියලා ඉවර කරන්න. Do you need more time? සවෝන්ද වෙලාව? Done. ජනුනි? Finish? Dilon? Finish? Yes, Akita? teacher. Senet Induwal? Finish, teacher. හරි. හැමෝම finish නේද? එහෙනම් මම කරනවා. Okay. Then look at, yes, this is a straight line. This is a straight line. Okay. Then this is 90. Okay. So when the magnitude of an angle is 90 degree, it is called as right angle. There is a special thing in a right angle. When we represent or when we have to denote, an angle is equal to 90 degree, or it is a right angle. කොතන හරි පින්තූරයක මොකක් හරි figure එකක් ඇතුලේ හෝ කොතනක හරි when meeting two straight line segments, we want to say or we want to represent that a right angle has been formed, or the value of that angle is equal to 90 degree කියලා අපිට represent කරන්න ඕනේ. අපිට කියන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම වෙලාවට දැන් සාමාන්‍ය කලින් එන්නේ නම් අපිට දැන් මෙහෙම පෙන්වුවට අපිට මේක කීයද කියලා කියන්න බෑනේ පුතේ. හැබැයි right angle එකකට එහෙම නෙවෙයි. එයාට තියෙනවා විශේෂ වරප්‍රසාදයක්. මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම චූටි ස්ක්වයර් එකක්. හරිද? ඇන්දහම අපිට කොරිඩොක් එකක් කිව්වොත් මේකෙන් අපි ඕන තැනක මේ විදිහට දැක්කොත් ඒක මොකක් කියලාද අපි identify කරගන්න ඕනි? It is a right angle. The magnitude of that is 90 degree. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි identify කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම දැක්කම. ඔයාලා grade 7 වලදී ඉගෙනගෙන ඇති. නේද? හරි. ඔය තමයි right angle එක ගැන. එයා ටිකක් විශේෂ කෙනෙක්. එයාත් එක්ක බලලා තමයි අපි අනිත් angles නොත් categorize කරන්නේ. Right angle finish. And we move to the next angle. Obtuse angle. Next one is obtuse angle. Here.
Okay, finish now. Let's move to the next one. Then what the obtuse angle mean? Here's the right angle. Right angle එකත් එක්ක හරිද? This is the right angle. Then when an angle is formed more than right angle එකට වැඩි an angle is formed. Okay, is formed like this. මම මේ මෙතන block එක නැහැ. මම මේ පොඩියට ඇඳලා තියෙන ඔයාලා එක pencil එකකින් දාගන්න right angle එකට වඩා වැඩි කියලා පෙන්නන්න. When the magnitude of an angle is greater than 90 degrees, or we can say more than, any word can be used. ඒ කියන්නේ වැඩි කියන එක හරිද? Is greater than 90 degree, it is called as an obtuse angle. Okay, it's called as an obtuse. Hari, ඔක ලියන ගමන් please raise your hand those who are go to government schools යන කට්ටිය චුට්ටක් raise hand කරන්න. I want to know how many of you go to government schools. Do you know what are the government schools? There are some different kind of schools. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එකේ type එක ඔයාලා දන්නවා කියලා. දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. government schools තියෙනවා, private schools තියෙනවා, semi government schools තියෙනවා. මට දැනගන්න ඕනේ government and semi government schools වලට යන අය මොනවද කියලා. අනේ බලන්න. හරි මෙතනින් සුජිත පස්නායක පුතේ what is your school? Teacher, Trinity College. Trinity. ඒක නම් semi government school එකක් නේද? No, teacher, it's private. It's full private school. Yes, teacher. Right. Most of you are government schools. Okay. හරි. දැන් obtuse angle එකේ ඉඳන් අපි තව පොඩ්ඩක් කොහොමද වැඩි කරගෙන ආවම හිතන්නකො මෙන්න මෙයාව දැන් අපි වෙනස් කරේ නෑනේ පුතේ හැම වෙලේම මේ ආම් එක තමයි වෙනස් වුනේ. දැන් මෙයා මෙතන හිටියා, මෙතනට ආවා, දැන් මෙතනට ආවා, දැන් මම මෙයා උස්සගෙන තව චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙට යනවා. ඕම උතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම නවතිනවා. හරිද? අන්න එතකොට හැදෙන angle එකට කියනවා obtuse angle, straight angle කියලා. ඒ වගේ හැදෙන එක කියනවා straight angle. ඔන්න බලන්න straight angle එක හැදෙන විදිහ. Straight angle is equal to two right angles. Why I say so? Here this is right angle. දැන් මේ පැත්තට තියෙන්නේ මේ left hand right angle එකක්. එහෙනම් right angles දෙකක් කියන්නේ කීයක්ද? It is equal to 180. Okay? ඒක denote කරන්න විශේෂ දෙයක් නෑ අර 90 degree වගේ. හරිද? Then this is 180. When the magnitude of මෙතන n නෙවෙයි n කියලා තිබුණේ 90 වලට විතර මට n මකන්න අමතක වෙලා obtuse angle. When the magnitude of an angle is equal to, when the magnitude of an angle is equal to
180, or we can call it as two right angles. එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් 180 කියලා නැත්නම් two right angles කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙවිදිහම හරි. හරිද? When the magnitude of an angle is equal to 180 or two right angles, then it is called as straight angle. ඒකට අපි කියනවා straight angle එකක් කියලා. හරිද? Then identification of these words are very important. No? Okay, right. ලියාගන්නකෝ. It is about straight angle. Okay, Puti, finish. Yes, teacher. Teacher. Okay, the last type of angle, it is called the reflex angle. Reflex angle. Okay. Reflex angle එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම තිබ්බේ. දැන් මෙතනනේ හිටියේ. අර straight line අනිත් arm එක මෙතන තිබුණේ. මම එයාව අරගෙන ඔය චුටි චුටි ගිහිල්ලා මේක මෙහෙට එනවා. නේද? මම කතා කරන්නේ දැන් මෙහෙන් මගේ angle එක මෙන්න magnitude එක ගත්තේ නේද? එහෙනම් මෙතන මෙන්න මෙහෙට. මෙන්න මේ angle එක. තව මේක හැදෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මෙයාට. අපි කියනවා reflex angle කියලා. එතකොට when the magnitude of an angle is greater than 180 degree and less than 360 degree, then it is called reflex angle. Then it is called reflex angle. That means this angle should lie between 180 and 360. What are the examples? Can you tell me some examples for a reflex angle? 250. 250 degree. Okay. What else? 300. 300. Okay. 359. 359. Okay. 181 degrees. 181. Yes. 200 degrees. 200 degree. Yes. These are some examples for මේවම නෙවෙයි ඔක්කොම.
if the value is lie between 180 and 360, that means it is a reflex angle. Okay. Okay. So far we have discussed the අතර ඉදෙනවත් ඇතිනේ මහන්සිය ඇතිනේ. ඒ පුතේ අපි මේ ඉගෙන ගත්ත අපි refresh කරගත්ත what we have learned so far up to, that means from grade 6 to grade 7. Okay, these are the things you have gained on those 2 years. නේද? ඒ අවුරුදු දෙකේ අරගත්ත ටික දැන් සමහරකට අමතක වෙලා ඇති, ඒව මතක නැතුව ඇති, තේරුම් නැති තැන් ඇති. දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි ඇති. දැන් අපි යනවා the most important part of this lesson. Now we have identified the types of angles. Now here look at when the magnitude of an angle. එක angle එකක size එක, magnitude කියන එක වචන වල කලින් අහලා ඇති. ඒක තේරුම තමයි size එක. කොච්චර විශාලද කියන එක. විශාලත්වය, angle එකක විශාලත්වය, කෝණයක විශාලත්වය මෙන්න මෙච්චරකට වැඩි නෑ. ඒතකොට හැම වෙලේම අපි කතා කරේ angles කීයක් කතා කරාද අපි මේකේ magnitude එක ගන්නකොට we discuss about only one angle. We categorize each of these angles according to the size of one angle. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂම දේ. එක angle එකයි ගන්න. තේරුණාද? ඒතකොට එක angle එක size එක අනුව තමයි ඒ angle එක මොකක්ද කියලා අපි තීරණය කරේ. හරි. තව වෙලාව ඕනද ඔයාලට ලියන්න? No teacher. Tanumi, Dilon, Sujita, Savitri, Purnima. Now all of you finished? May I erase them? ගොඩක් කට්ටිය හිටියට කමක් නැහැ. ඔයාලට ටයිම් එක ඕන නම් කියන්න. හරි. ඔන්න මම එහෙනම් ඉක්මනට යනවා. දැන් පුතේ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ එක ඇන්ගල් එකක් ගැන නේද? ඔව්. දැන් අපි යනවා sum එකක් ගැන කතා කරන්න. When the sum of two angles equal to this, then it is called as this. කියන්නේ යනවා. හරිද? දැන් එතකොට 7 පන්තියේදී අපි angles කීයක magnitude එක බලලාද යාළුව categorize කරේ? එක්කනේ. grade 8 වලදී කීයක් බලන්න යනවද? දෙන්නේ. හරි, දැන් අහන්න පඩිජ 3 දෙනෙක් නම් 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක්. එහෙම නෑ. හරිද? එක angle එකක් නම් ඔන්න categorize ටික දාන්න. අපි ටික ආයෙ කියමුද බලන්න. ඒකට හයියෙන් කියනකො ඔයාලගේ කටහඬ ටික අහන්න මම ආසයි. මොනවද අපි ඉගෙන ගත්ත angles ටික කියමු බලන්න. Start from the acute angles. Tell me. කො කියන්න බලන්න. Angle, right angle, right acute angle, straight angle, reflective angle. Reflective කියන්න එපා. It is reflex. Okay? Reflective කියලා එකක් නෙවෙයි. Reflex angle. Okay, reflex angles කියලා කියනවා. හරි. දැන් ඔය එක angle එක angles දෙකක sum එකෙන්. හරිද? If there are the two angles and when the sum of these angles දෙකක sum එක මෙච්චර නම් අපි angles categorize කරන්න යනවා. According to the sum of the two angles, we are going to identify the types of angles. Okay, write down topic like this. Types of angles according to the sum of මොකක්ද පුතේ sum එක කියන්නේ? The total. Total. Can බලන්න. Others, your idea about sum of
two angles. Sum කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් හැමෝම කියන්නේ. කලින් අහලා තියෙන මොකද්ද? ඔව් මොකද්ද? එකතුව. ඔව් තව කියන්න බලන්න. එකතුවලු total එකලු කියන්නේ මම ආසයි අහන්න මේ ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න වචන මාත් දැනගන්න එපේ. අදම මේ වචන හක්පත් ඔබ එහෙම අය නම් මෙතන ඉන්න විදිහක් නැහැ. sum එක. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරලා sum කියන එක අහලා තියෙනවා. sum එක කියලා කියන්නේ පුතේ එකතුව. That means it is a total. වල කිව්වා හරි total or addition of some particular values. Then අපි මෙතන categorize කරන්න යන්නේ types of angles according to the sum of two angles. Angles දෙකක එකතුවක් අනුව අපි යනවා angles categorize කරන්න. Or we are going to give some names for those. හරියට අර ඉන්නේ මොකද මේ ඉදි කට්ටයි නූලයි වගේ ඉන්න යාළුවෝ දැකලා තියෙනව නේද ඔයගොල්ලෝ? හැම වෙලේම টয়ලට් යන්නෙත් එයත් එක්ක ඒ ළඟට වෙලා ඉන්නෙත් එයත් එක්ක ගණන් හදන්නෙත් එයත් එක්ක ගෙදර යන්නෙත් එයත් එක්ක නේද? අන්න එහෙම ඉන්න best friend කියලා කියනවා අපි ඒගොල්ලන්ට නේද? එයා තමයි මගේ හොඳම යාළුවා. එයාත් එක්ක තමයි හැම වැඩේම කරන්නේ. නේ එතකොට ඔය කට්ටියට එක එක නමුත් කියනවා. ඕන මල්ටි බොන්ඩ් කියලා කියයි නේද? ඒ වගේ නමුත් කියනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් මෙන්න මෙහෙම angles දෙකක් එකට එකතු වෙලා හරිද? අපිට දෙනවා 90 degree sum එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලා හිතන්න මේ angles පුතේ they can be adjacent or separate. That means they adjacent කිව්වේ මොකක්ද? That means they can be near to each other. එක ළඟම එකට ඇලවිලා වගේ ඉන්න පුළුවන්. Or they can be separated. Okay? වෙන වෙනම ඉන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔන්න මම කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම we call these are complementary angles. පස්සේ කියනවා supplementary angles. ඔව්. මුලින් අපි ඒ කතා කරමු. ඒ complementary angles. හරි. ඔන්න angles දෙකක් තියෙනවා. There are two angles. I will name this as PQR. Okay. And if the size of the PQR is 60 degree and there is an angle is equal to 30 degree, it is named as ABC. Then, if I add these two angles, PQR and ABC, then what is the answer? PQR is 60, ABC is 30. Then what is the answer? Is equal to 90 degree. This is a special instance of the sum of two angles. Okay? When the sum of two angles equal to 90 degree, then they are called complementary angles. ඒවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Complementary angles කියලා. හරියට if the size or the magnitude of an angle equal to 90 degree, it is called as right angle. When the sum of the two angles equal to 90 degree, then they are called as what? Complementary angles. Okay. Now this is for the separate angles. Okay, මේ තියෙන separate angles එක. If the angles come near to each other, it's kind of this way. Look at. It is named as KLMN. Okay. So here look at. It is given that this is 90 degree. That means KLM got to 90 degree. So we can separate KLM. KLM කියන angle එකයි. මෙන්න මේ angle එකයි MLN. M is the common arm. Okay. Is equal to 90 degree because we can identify that here it is given as 90 degree. මේ දෙන්නගේ 90 degree හැදෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද?
M is the Oh. common noun. අපි කතා කරමු පස්සේ. හරිද? It is 9. Now what you can say about KLM and MLN? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? KLM and MLN are which angles? They are called as complementary angles. Did you understand this one? එතකොට මේ කියන්නේ කොහේ හරි තැනක angles දෙකක එකතුවක් 90 degree වලට equal වෙනවා නම් ඒ angles දෙකට අපි කියන විශේෂ නම තමයි මොකක් කියලාද? Complementary angles කියලා. Okay, did you understand this one? Yes, teacher. Okay. Yes. මේක ලියා ගන්න. Yes. මේ තියෙන්නේ angles separate වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් angles එකට තියෙන්න පුළුවන්. හරිද?
Okay, Pute, have you finished? Do you need more time? Done, teacher. Then let's write down about what is a complementary angles. Yes, write down. It is better to write using a different color pen. Now, actually here, which kind of angles are these? Meva mona angles, Pute. To obtain 90 degree, definitely we have to add two angles which are less than 90 degree. නේද? 90ට වඩා අඩු වෙන angles දෙකක් නේද අනිවාර්යෙන් අපිට එකතු කරන්න වෙන්නේ 90 හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් 180කට විතර යන දැන් 90ට වැඩි angle එකක් එකතු කරලා 90 හදන්න බෑනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් 90ට අඩුයි. Then we know that the angles which are less than 90 degree are called the acute angles. So we can say if the sum of two acute angles equal to 90 degree, then it is called, then they are called as a pair of complementary angles. ඒවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Complementary angles කියලා. හරිද? Write down this one. Underline this word complementary angles. එතකොට දැන් මේවා අලුත් වචන ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන. එහෙම හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ඔයගොල්ලෝ දැන් පාඩම් කරන්න ඕනේ. අපිට number pad lesson එකේදී හම්බෙච්ච අලුත් වචන ටිකක් කියන්න බලන්න කවුරු හරි. මතකයි. රාස්සාපු මතක කට්ටිය කියන්න බලන්න. number pad lesson එකේදී අපිට හම්බ වෙච්ච මොනවද? words ටික. finite, infinite, term. Yes, what else? General term. General term, very good. Yes. So, කියන්න බලන්න. Ascending, descending. Sorry, පුතේ මට හොන්නේ. Ascending and descending. Ascending and descending. Yes. Nth term. නේද? Nth term කියලා එකක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා නේද? What is mean by nth term? That means it is also called the general term. ඒ කියන්නේ general term තමයි. Then I explained that when it asks to find the which term නේද? Which term කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. Which කියන වචනේත් ඒකත් එක්කම එන එකක්. ඒක ඉංග්‍රීසි වචනයක් වුණාට which term කියලා අහුවොත් අපි මොකද කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා. මොකද කරන්නේ අපි which term is 32 in this number pattern කියලා ඔයාලට දුන්නොත් we have to equal the 32 to the general term of the number pattern and solve that equation. Okay, very good. Then here about the complementary angles. Then in the previous example, so in the previous example, we can say that according to previous example, we can say that ABC and PQR are complementary angles. And the next one, KLM and KLN are complementary angles. Now you can see that I name
always two angles complementary angles. The angles දෙකක් තමයි මේ complementary කියලා ගන්නෙ. හරිද? මහන්සිද? කියනවා වැඩිද? පොඩ්ඩක් මේ පාඩමේ මේ types ටික අඳුර ගන්න පොඩ්ඩක් ලියන කතාව වැඩි. හරිද? මහන්සි නම් කියන්න. හරි. දැන් පුතේ දිගටම ක්ලාස් එන කට්ටිය අනිත් අයට මම චුට්ටක් මතක් කරන්නම්. ඔයාලා ගන්න ඕනේ මොකද්ද? වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එක. දැන් ඔයාලා ඉන්න ප්‍රොවින්ස් එකේ නම මතක් කරගෙන යන්න එපා පොත්කඩේට යද්දී. ඔයාලා ගන්න ඕනේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් maths book එක. maths paper book එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. මේක papers තමයි කොහොමද තියෙන්නේ. paper book එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? හැමෝම අරගන්න. ඊට පස්සේ ලස්සනට පිළිවෙලට lesson wise revision එකකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටියුටෝරියල් එකක් හම්බ වෙයි next month එකේ next month මුලදී හෝ මේ මාසේ අග පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන ඉක්මනට මේක ඔයාලට එවන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ පොත අනිවාර්යෙන් දැන් මට ඒක ගණන් මෙන්න මේක පෙරලගෙන කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරනවා වගේම මට ඔයාලා කරලා තියාගන්න මට අග්ගාලා අහනවා මේක පෙරලා ගන්න. දැන් ඉස්සල්ලාම ඔයාලා හැමෝම ගාවේ පොත් තියෙන්න බෑ. හරිද? පෙරලා ගන්න කිව්වට බෑයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මික්ස් එකක් යන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක්, වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් and ටියුටෝරියල්. හරිද? ඊට පස්සේ මම වෙනම රිවිෂන් එකක් යනවා කොහොමද එක්සෑම් එක කිට්ටු වෙලා ඔයාලගේ ටියුටෝරියල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්කස් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් මිස් වෙච්ච තැන් අල්ලගෙන හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන් වෙනවා කියන මට හොඳටම ෂුවර්. හැබැයි ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ටීචර් මේ හදන එක්සැම්පල්ස් ඔයගොල්ලෝ නැවත බලන්න ඕනේ, කියවන්න ඕනේ. ඒ වචන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ආයි අහගන්න ඕනේ. ඒ වචන වල තේරුම් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඩෙඩිකේෂන් එක මත තමයි ඔයාලට හොඳ ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ. හරිද? Okay, Bhute. Then after in same part of this complementary one, we should know what is meant by complement of an angle. Write down it as a topic, complement of an angle. Complement එක කියන්නේ මොකද්ද? Write down the acute angle which is needed to be added to a given acute angle to obtain 90 degrees is called the complement of the given angle. මේ ඩිෆිනිෂන්ස් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මොකද්ද මේ කියන එක ඔයාලගේ පොත පෙරළුවම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ දුන්නේ. හරි. Example, find the complement of 65 degrees. Then how we find the complement of 65 degrees? කොහොමද අපි 65 degree වල complement එක හොයාගන්නේ? Please tell me. We have to subtract
65 by 90. What is the answer? It is 25. Then complement of 65 is 25. The complement of 65 is 25. ඔයාලගේ complement එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් angle එකක් දීලා අපි යාගේ හැම වෙලේම අදන complement එක. හරිද? ඒ angle එක 90 degree වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. Okay, Pute. Here I am going to give an example relevant to this complementary angles. Try to do this and send your answers. Exercise, huh? For the exercise. Excuse me, madam, when will the class end? It is at 9 o'clock here. Okay. What is the complementary angle of the AOB angle? What is the complementary angle of AOB angle? Then you have to look at or examine the given diagram. Look at here. You are given a diagram kind of this way. Right. Then කවුරු කෑ ගහන්න එපා. ඔයා උත්තරේ ගත්තා නම් උත්තරේ මට විතරක් දෙන්න. හරිද? මේක ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ මට විතරක් උත්තරේ එවන්න.
මේ angles lesson එක චුට්ටක් විතර දිගයි. සමහර වෙලාවට දැන් ඉස්කෝලේ වල නම් කොබන්නේ මේ ඉස්කෝලේ angles lesson එක ඉවර කට්ටිය. Raise your hand. In the school the lesson is finished. එක්කෙනයි දෙන්නේ. තාම angles lesson එක කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ නේද? Go by an answer 7. What is the complementary angle of AOB angle? AOB angle එකේ complementary angle එක මොකක්ද? ඔයාලගේ answers. බලන්න. Complementary angle. Okay. What is the complementary angle of AOB? හොඳට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Oh, most of you say that Shahida, Senula, Dilon. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ අන්න සම්පීෂ දෙහිම. සවිත්‍ය. බලන්න පුතේ what is the දැන් මේක තමයි දැන් මේ answer එක ඔයගොල්ලෝ ලිව්වන exam එකේදී it's totally wrong. බලන්න this is very important. මෙන්න මෙයා හරිම වැදගත්. highlight කරගන්න මේ වචනේ. complementary angle එක. හරිද? AOB ගේ complementary එක. නේද? AOB ගේ complementary angle එක කියලා කිව්වොත් එහෙනම් දැන් හරියට නිකන් ඔයාගේ best friend කවුද කියලා අහුවාම නේද? ඔයාගේ best friend කවුද කියලා අහුවාම ඔයාගේ best friend ගේ නම කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙයාගේ complementary angle එක කවුද කියලා අහුවාම එයා දැන් මෙයාට එකතු වුණාම 90 degree හැදෙන කෙනාගේ නම කියන්න. මොකක්ද නම? Complementary angle of AOB is යන්න බලන්න නම් මොකද්ද කියලා. Complementary angle of AOB angle is COD angle. COD angle එක තමයි එයාගේ complementary angle එක වෙන්නේ. complementary angle එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් මොකක් හරි angle එකක නම දීලා that means you have to write the name of the other angle which where it makes 90 degree when we add together. Okay? නෝවා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන දේ. Okay, then let's write down the next subtopic. It is supplementary angle. Supplementary angles. Write down. The next topic, supplementary angles. It is also kind of complementary angles. Here also we discuss about the sum of two angles. Look at it is happen like this. බලන්න ඒක මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ. Here PQR angle
and here X is a Y angle. It is 125. Okay, this 125. Then if you add this two together, එකට එකතු කරොත් ඔන්න බලන්න PQR angle add XZY angle equal to 65 degree plus 125. Then answer is 180. Okay, so when the sum of two angles, they can be separated or together near to each other. However, if the sum is equal to 180, that means they are called as supplementary angles. අපි මොනවා කියලාද පුතේ ඒවට කියන්නේ? Supplementary angles කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? Draw this one. ඇඳ ගන්නකො. අපිට තව adjacent එකකුත් ගන්න ඕනේ. මම ඒක මෙතනින් අඳින්න. Look at now we can say that ABD at DBC equals to 180, no? Because ABD is equal to 60, DBC is equal to 130. So when you add these answers, 120. This 120. So when we add these two, in 180. That means we can say ABD and DBC are supplementary angles. Okay. Yes, sorry. Yeah. Here it should be 150. මෙතන ගන්න පුතේ 150. This angle should be 150. Thank you. මෙතන හදා ගන්න හැමෝම. It should be 150 and here 65. Okay. Then answer is 180. Then after, let's write down what are the supplementary angles. Then supplementary angles are formed by adding an acute angle and an obtuse angle. අන්න එතකොට නම් acute angle එකකුයි obtuse angle එකකුයි මේ acute angle obtuse angle. acute දෙකක් එකතු වෙලා සාමාන්‍ය මොනවාද 180 හැදෙන්නේ නැහැ. 90 angle එකතු වෙලා 90 angles දෙකක් එකතු වෙලා supplementary angles හැදෙන්න පුළුවන්. හරිද? Okay, right. If the sum of two angles equal to 180 degree, then they are called a pair of complementary, pair of supplementary angles. Supplementary angles කියලා කියනවා. So supplementary angles.
Okay, Puti, have you finished with the writing? Yes, teacher. More time? Done, teacher. Okay, next let's learn about supplement. Okay, supplementary කියන එකයි supplement කියන එකයි දෙකක්. හරිද? Write down supplement. Supplement of an angle. Supplement of an angle. Angle එක supplement එක. Then write what is mean by. Actually, no need to know the meanings, but it is better to have this definition. It is enough to know how to do the calculation. The angle which needs to be added to a given angle to obtain 180 degree is called supplement of given angle. Okay. අද නනුද ඉන්නවද? Okay. Example. රාහුල් ඉන්නවද? නෑනේ. Find the supplement of 100. Okay. Find the supplement of 105. What you have to do? මොකද කරන්න ඕනේ? You have to subtract 105 by 108. Then what is the answer? It is 75. You can see that 105 is an obtuse angle, 75 is an acute angle. No? Then sum of these two form supplementary angle. So supplement, to find the supplement, we have to subtract the size of the given angle by 180. Okay, Puti, finish with the writing supplement of an angle. Shall we do an exercise? අපි යන්න පොඩි exercise එකකට. Okay, teacher.
Okay, write down it as exercise. What is this one? Can you identify this? මේ මොකද්ද? A quadrilateral. Yes, it is a quadrilateral. Okay, මේ තියෙන්නේ quadrilateral එකක්. Okay, but my question is, name two pair of supplementary angles. Okay, draw this one. Alina balan. මහන්සියද දැන් ලියලා. හරි. ඇත්තටම අද අපි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය මේ ලෙසන් එක ඉවර කරා පුතේ. අපි අඳුරගත්ත මොනවද කොහොමද ඇන්ගල්ස් හැදෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා නේද? ඊට පස්සේ කොහොමද ඇන්ගල් එකක් නේම් කරන්න කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට types of angles නේද? According to the magnitude of an angle, what is the name given for the each of angle කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. Then after, it is about one angle, the size of one angle. When the sum of the sorry. Yes. The sum of the, here it should be name, no, I have forgotten. PQRS. PQRS quadrilateral. Then here we learned that according to the sum of two angles, they are called as a pair of angles are called as complementary angles and supplementary angles. Then how to identify supplementary angles and how to identify the complementary angles, as well as supplement and complement, identification of supplement and complement. This is very important. In the first term exam, you are given a one essay question, okay, relevant to this lesson, and some short questions also. Now we have completed 2.5 lessons, so please buy that paper book and follow up the unit-wide revision. එතකොට ලබන සතියේ වගේ වෙනකොට හැමෝම අතේ මේ පොත් තිබුණොත් මට ගොඩක් ලේසි පුතේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොතේ මේ පේපර් එකට යන්න මේ ප්‍රශ්නේ කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් එනවා. පේපර් එකකට කොහොමද ඔයාලට මේ මම කරන ලෙසන් එකකින් ප්‍රශ්නයක් ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා.
හරිද? paper පොතක් කරනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ papers දකිනවා. paper එකේ structure එක ඊළඟට short question එකකට මොනවද අපි answers හදන්න ලියන්නේ කොහොමද? essay question එකකට කොහොමද answers ලියන්නේ? steps මොනවද ලියන්න ඕනේ? මේ ඔක්කොම වැදගත්. හරිද? Okay. Name two pair of supplementary angles. දැන් supplementary angles ලියනකොට අර මම angles ලියන්න කියලා දුන්න විදිහට ලියන්න. ඉස්සෙල්ලා identify කරන්න ඕනේ උගල what are the angles? What are the angles which equal to 180? බලන්න 120 and 30. It is equal to 150. So these are not supplementary. Here 150 and 60 it is 210. So they are not supplementary. If we take 120 and 60, that means 180. So QPS add PSR equals to 180. So we can say therefore QPS and PSR are supplementary angles. They are supplementary angles කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay? මෙන්න මෙතන I නෙවෙයි E. එමට. Then what is the other two pair of angles? PQR. PQR angle and QRS. QRS angle equal to 180. PQR QRS. Therefore, PQR and QRS are supplementary angles. Okay. So, බලන්න මේ answers දෙක මේ විදිහට ගත්තු කට්ටිය please raise your hand those who have got the answer like this. Okay, Dylan. අකිත හරන් තිබුණා. සෙනුල දසිති. Okay, most of you have got that answer. Very good. Then Pute, you can try to do the textbook exercises actually. That මෙහෙම මහන්සියෙන් ඕනේ ඉස්කෝලේ තාම මේ lesson එක කරලා නැත්තම් ඕනේ නැහැ already ඉස්කෝලේ teacher textbook එක exercise එක කරන්න කිව්වම මේ knowledge එකත් use කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට උත්තර දීලා ගණන් හදන්න. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය knowledge එක හරිම simply සහ මොකද්ද වැඩි මේ ගාන හදන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික දෙන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට මේ දීපු knowledge එකෙන් ඔයාලා තව මේක improve කරගන්න textbook exercise කරන්න papers හොයාගෙන කරන්න සහ මම අර කියන වැඩ ටිකත් හරි පිළිවෙලට කරන්න. එතකොට especially those who participate for my number pattern lesson and the perimeter lesson, please do your work. What is your work? Do the buy a Western Province paper book and do the unit wise revision. Another thing is, if you couldn't participate for my 4 previous classes, doesn't matter, you can watch the recording from the beginning. Okay, if you have asked me to send me the recordings, then I have sent you and you can check the group and I always share it. Then other මේකත් එකතු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒවා බලලා ඔය ආපු නැති අයටත් පුළුවන් දැනට අපි ඉවර ඒ වගේ මේ ගණන් ටික හදලා මට එවන්න. එතකොට මම චෙක් කරලා ඔයගොල්ලෝ හරි වැරදි බලලා කියනවා. සහ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හරි වැරදි චෙක් කරගන්න. එහෙමත් කරලා ඔයාලට නොතේරුණු තැන් මගෙන් අහන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ආයේ next Monday හම්බ වෙමු. Then
Till then, goodbye. God bless you. Take care, all of you. Thank you, madam. Thank you, Teacher. Thank you, Thank you, teacher. teacher. Good night.